Andre, alachery decativa prietini appropriati, impartatia o passione arsator pentru exploraria lumii subterrane. In anima muntilar apuseni, isi propusicera o expediti memorabila, o incursione într-o peșteră dispare cer si spunea, ca ar ascund secrete nebanoid. Irautinri, plini de energy si de obucuri molipsitor, gata sa in front oris provocer, convinci ca ficer cotlan al nature lapudia ofri, o bagati inestimabila de experient. Cu ecipament verificat si hardy detaliate, o patrons in intunricul recoros al caverne, farara lor tained raised de lumina prin erol umaid. Era ozai promissa du aventura si discoprayer, incer spiritual liber, al explorarii arfi trebuit sala duca o pharisire deplina. P. Massera si inanto, farmicul adankuriller I cuprandia, pertandu, I taught my adank in anima pamanchilui. Dar natura, adesia improvisabila, avia proprial planuri. O fortuna violenta, ninantata de prognos, esse abatit brusque a supramuntilar. In subterran, viuital ploi si transforma interrun ecu sinistru, ir nivelul ape in seput sacrisca rapid, blicandula isira, panica apus stapanir pigrup. In haosal apeller involburate, si al intunricului amenentator, unmoment denitenti, o alunicer, si andre essa disprins de grup. Strigatal prietaniller, eso, pirdut in zigomatal natura deslentuit. In cateva second, a fost ingetit de umbrel tacut ale pisteri, disparand fara irma, lassend ungal imens. Xyle si saptimani de cotari febrile o ermet, dar fara resultat. Mysteral disparitie sail a planet, grupest communitate si familia sa. Seis ani tracusera de la asia zi fatidica. Seis ani du absenta inexplicabila, du intrabari fara raspons, si du o durer tacuta si rodia, inimal celler dragi. Pentru mama Alina, si sora my Mika, Anna, amintira lui Andre, untanner plind intelipsiun si cuan sufflit per, era o rana discissa. Casa lordin clujnapoca divenis unsanctuar alta siri, undisperanta si lupta zilnic cu dispararia. Mysteral, recessi implacabil, refusa si risipasca, mentenand vi o flacara slaba incertitudine, si adorului. Timpul, in loc sa vindes, adansis dor enigma va invidam sa patrandeti in codidional,uni famile marcate du o pierdir profunda. O povist in care tasseria, a devenit o presenta constanta. In anima vibrantului oris clujnapoca, Anna, sora my Mika lui Andre, perda p humori pavara gria a absente freight lui sau. Nu era o pavara visibila, si I una interna, o grudate si a apasa sufflital cu ficer rasarit desor. Decand Andre disparus in asia peșteră, o part din lumina case lor si stinces. Ficer obact, ficer colt. Peria sa soptisca dispre lipsa lui, transformand sia si odata fusis uncamen plin de bucuri contagiosa, si pharisire simpla interrun spatiu in care melancholia plutia discret. Anna dizitenara, desvoltes o intellipsium nistiptata pentru varstai. O intelliger profundo a nu inteller duriri, si a modului in care assista, pot metamorphosa relatial. Mama I Alina, in circa din rasputeri sauci agat de speranta fragila, o illusi construda cum egala dia lungul annular. Assista speranta, in sa, venia cuan pret. O reticenta durarosa du avorbi dispre trecut, du rosti numel lui Andre, saudui aborda even imentel acele xyle fatidis. Era casai cum, prin evitaria discudialer, duraria ar fi disparat de la sign. Dar realitatia era cutatal alta. Assista tasir, depart dua adus alienaire, crea o tensiun invisibila, dar palpabila, care si strecura in ficer colt al locuente lor. Erol peria my gru, conversatale my fortate, ir razatel my rare si my putin autentis. Nu era vorba dispre o lipsa de bagati materiala, in casa lor. Sia si lipsi cu disaversire era a sia bagati emotionala, a cel sentiment de plenitudine si conixiun familiala care fusis, rupt odata cu disparisha lui Andre. Elena si inchises interrun co condeneger, sperant ca timpul va vindicatatal, dar timpul, fara o confronter a realitatii,
Aducia dor o anestesi superficiala. Ana symptia acut, nevia de raspensuri, de inchidir. Dar stia ka ficer tentativa do a dischide subectal, si lova do unzid, impenetrable ridicat de mamasa. Assista dynamica silentiosa era o provocer constanta. O devato a modului in care uneveniment tragic pot altera irremediabil structura, unai famile. Lassend in irma, ecari duraros ale unui trecut p care uni nuel puto accepta. Ir alti nuel puto uita. Treo interrun limbo emotional. O lecti dura dispre cum absenta cuiva pot defini, presenta celler ramasi. Modelandula viatile interrun mod, profund sciadesia dureros mercia ionescu era, unnum cuniscut in communitatia speologica romanasca. Oma carui viata si disfacera, in mare part, subpament. Doani desile, dedicace ficer moment liber si ficer resursa cartographera. Cu o mediculositate aprope, obsessiva a labyrinthuriller subterrane si strabatau inima Romania. Nu era doran exploriter. Eran povstider tacat al stanciller si al ape, unchronicar al intunricului, unpestrator al secreteller milner. Assista passion, care pentru multi ar fiparet o simpla munca, era de fapt sursa, unai profund fericiri interior, o implinir sufflatisca si de passia oris bogati materiala. Ficer peșteră nu discaprita, ficer passage cartographiat, era o pieza adigata unui puzzle imens, o contributilo intelligeria unai lumi ascuns si spectaculos. In acel zile, gangeral lui mercia erau complet absorbit do eminenta sa expediti. O incursiun planificata într-o sectiun incognitanza, virgina, a pisterii redasa. Assista promidia noi provocari, dar si noi revelatiae, o perspectiva tentanta pentru oris speolog adeverat. Pregatiril erau, ca in tot dona, exhaustive. Equipamental sau era inspectet si reinspectet. Corsale, carabinierel, lampal frontal de reserva, systemol de communicatiae, trusa medicala, chire si cell my mic detaliu era verificat, quo precisi chirurgicala. Nu exista loc, pentru errori, sau improvisatiae cand ti confronti, cu adencural paminchilui. Assista rigor nu era dictata de tema. Si do o profunda intellepsiun, do bendita dia lungul annular, petricuti in subterran. O intellepsiun si amentia constant de fragilitatea humana, in fata forteller naturae. El intelligia ca successul si siguranta nu veno din noroc, si din pregatier metodica, si respect absolut. Mercia aborda ficer expediti, cu, o rabder aprope zen, o calitate essentiala interrun mediu in care graba pudia fi fatala. Nu forta nisiadata natura, si misca in harmony cu sittend semnal stantiae, ascultand susural ape, symptend curanti de air. Era o communicare tacita, o legatura spirituala. Pentru ficer peșteră era un organism viu, un sanctuar si trebuia abordet, cu cel mai mare respect. Nu era vorba disprea accusari, si disprea intellige si approacha. Assista attitudine aducia o immensa bucuri, o satisfacti pura, si rezona cu spirital sau aventurier, dar si cu cel de conservator. Considera ca ficer discoprier adaga onua bogati nudor pentruel, si pentru intriga conoster humana dispre planeta nostra. In adancural intuncate, mercia gacia o lumina interiora, unsens profund al existente sale, o linist picer putini o puto attinge. Era mi mult decat un hobby sau o profisi. Era cameria sa, o calidari continua spri anima paminchuluisi, prin extensi, spri anima sa. Ficer decisi era cantarita cugrigia, pentru costia ca in peșteră, ficer detaliu conta, ir viata in sassi atarnadon fur subter, ancoret de prudenta si respect. Istfel, pregatiral pentru redasa erau nudor o seridactiuni physis, si o meditati profundo a super interactiuni idinterom si natura, o promisiun tacuta do honora adet, mysteral ascuns, cat si siguranta propri sale person mercia ionescu, cu vasta sa experienta, era un speolog dedicat, si profund respectuos fata de medial subterran. Ficer expediti era, abordata cu o metoda stricta si o prudenta maxima,
constant de forta imprevisibila a naturae. Dia lungal annular, fragment din povstia disparitia lui andre, tannerol explorator peerdat in adancural pastiri redasa cuses ani in irma, ig agencessora la ureci. Nu era un detaliu uitat, cio umbra constanta in constiantisaria sa, un memento al pericolar inerent p, carlo scundia in tunricol. Assessed eveniment, dizzy tragic, interia respectal sau pentru peșteră si pentru todi si care, ig exploro adansamile. Ori decate ori, patrondia într-o, camera noa sau într-o gallery n'explorata, mercia simptia grutadia necanoscucelui. Povstyle dispre exploratory purgidi, dispre si care o radicit definitive in labyrintural de subpament, nui provocau tema, cio intelliger mi profundo aputirii cavarsidora pistirii. Assista puter nu era una malefica, ci per si simplu indifferenta, brutal de frumosa si mysteriosa. In adancural stantiae, intellepsiania accumulata prin ani de explorari meticulos, representa si mi depret bogati. Nu era o bogati palpabila, ci una essentiala pentru superviatuger, o conostera limitler propriae, sia modului in care peșteră functiona. Bucuria discopere, Pharisira duafi printer primii omini, care vedo anumite formadiuni geologus. Venia in tot dona la pascit cu o constiantizare, acuta a fragilitata human. Mercia stia ca, in siuda splendore lor ascuns, pesteral puto diveni rapid capgain mortal. Assista intelliger nuel discuraja, cia amplifica concentraria, si attentia la ficer detaliu. Gangeral dispre andre si dispre alti exploratori, care nu eso mayan tors il gitau, amintindui ca prudenta era nu dor o virtut. Ci chea fundamentala, intellepsiunia in fata unui mediu adet de impunator, si imprevisibil. El continua sacot, nu dor noi root, ci o intelliger mi profundo a assester lumi subterrane. Cusperanta ca ficer incursiun aducia nu dor discoprieri. Ci mi multa lumina a supra mysterialer, ascuns ale paminchiliudank in pantasel paminchiliui, unda in tunricol domnia suprem. Mercia ionescu inanta printero trecator diospit de ingusta si solicitanta. Erol recessi umade perda mirosol vece, al caverne. Ir singural sunit ericel, al proprie sale respiritae. Cu o intellepsiun accumulata in ani de explorari, mercia si misca cu prudenta, constant de secretel adancurillar. Fasciculal puternic, al lampii sale frontal tea in tunricol dens, scannand parita eumesi si neregularitatl, desvoluend ephemer formadiuni stancos bizarre. Mintia sa era concentrata, alerta la oris sem sau pericol. Era o munca metodica, o lupta continua cu eumesila si claustrophobia. Dupa untimp indulunget de strangery, si terrari, mercia agens într-o sectiun unda passagel peria, sa si largisca user. Sae ridicet privira, ir fasciculo lampii sale, in timp si explora o niso adanca scientuncata, a captet o sclipier nistiptata. Era o liquorire slaba, aprope imperceptibila, care nusi patravia cu reflexale obisnoid ale lumine p picatural duapa. Mercia a operet brusque. Inima ia inceput sa, I bada my repeat in peeped. Acclipit apoi sae refocus at lumina p punctal respective. Sclipura persista. Nu era o illusi. Era lumina. O lumina pallida, diffusa, dar inconfundibila, venend d'intero sursa externa. O unda de uimire I attraversat mintia. Sini ar fi putat fi asi, interrun loc adet de profund sine explorat. Essa apro piet cu prudenta, ficer pofiend macerat, respiratio suspendata. P macera si, distanta si reducia, contrarural surse de lumina, o devenit mi clare. Era o lanterna mica, de un model vece, esata cum metoda p o mica pertuberanto apparitelui distanca, chire in interioral ocelle nies. Nu era abandonata la intampler, ci positionata cugrigia, aprope ca un far miniatural interro mer de intuneric. Si in mod incredibil, dupo atatia ani petricudi in umbra risea caverne, in cami palpia slab, o ultima suffler de lumina care esfida logica si timple. Discopera, disciplina de un mister tulburator, adius o curiositate profunda.
Nu era o bagati materiala, cio informati de neprituit, unecudin trecut si promidia o povist. O anumida bucuri I a umplet suffletal la gandol ca, pot, assista gasier voadus o forma de pharisire sau macer incidir celler sia steptau. Presenta sa acolo, in asia nisa, peria sa vorbisca de un message tacut, o ultima insurcer do alasa o irma, o promisiun calumina nusi stinge nisiadata complet mercia, cu anima in cabatand puternic de la surprisa discoprire lanterne, sae aplecet privaira si my atent. Chire lenga isvoral acele lumini slabe, si persistent, aprope camouflata distratural dens de praf, de murderi accumulata in decursal annular, si de pitel humed de piroca, Caesaria o forma distincta. Nu era la fel divisibila ca lanterna, peria ca timpol si intunricol o ingidisera, facendo unicumedial espru al pisteri. Cuo precati aprope reverentiosa, mercia sae indreptet fasciculal puternic, al frontale sail, scotend la avala contrarural clare ale unui rucksack. Eron rucksack vecchi, uset, materialal saucandva vibrant acum estimpat si prafuit, dar culoria sa specifica, distincta, in casi pudia discern. Ig era cuniscuta, o recunistia dinterun colt al memorie sail, o informati fragmentata, aprope uitata, dispre disparitia unui tanner. Assessed rucksack, prin simplis a presenta acolo, in asia adansim netensa, spunia o povist muta dispre o tragedy vetch. Unfior risse, my patronsator decat umizila constanta caverne, L. A cuprins p mercia, candui lent p sera spinare. Nu era o resala physica, si my degraba o unda de soc emotional, o realizare brusca a gravitatii discoprire sail. Uimira do agasi o lanterna functionala, si aimsteca acum cuun sentiment copliciter de solemnitate, si chire de spema. Recunistia detalial, la patravia cuacel relatari vecchi, osite intam plater acum seis ani, dispre expeditia nefericida si disparitia lui andre. Ruxicul acella era, exact cell discris in a cell rapport initial, o devata concreta, palpabila. A unai present humane interrun loc unde putini agencessora vriadata. In tassaria appacitora pisteri, care amplifica ficer picatura duapa, ficer adier de air, mercia asymptit grutadia historia. Nu era o discopraer care sa, I educa o bucuri simpla, si I my degraba o constiantizare profunda, o intelliger sumbra. Era o bagati do informati, o marchari tacuta care, prin simpla I existenta, avia puteria do skimba viati. Pastraria ruxicului, aprope intact, era o devata intellepsiune implacabile a naturae do a conserva mystere, dar si do la desvolui in ritmol, sau proprio. Assistacina, culanterna in ca arzend slab alacheri de ruxicul vecchi, era o capsula a timpului care, o data disgissa, avia sa duca o forma complexa de pharisire, data de incideria unui circ de sufferenta, o sansa la nu inceput pentru care trazera in incertitudine. Lumina slabuto a lanterne, a lacheri de ruxicul si resistes timpului, diveno messageri ai unai povsti de resilienta, de curage, chire si infata inevitabilului. Mercia un omal stiente si al radiunii, simptia acum unnod in gat, o emoti bruta, aprope viscerala, infata asseste marchere a trecucilui. Era un moment de revelati, unpunct decoditura care promidia nudor raspensuri. Si o calidari emotionala, profunda pentru si implicati mercia, cu precisi si attenti, a inceput sa scoda obictel din ruxicul gasit. Ficer miscere era deliberata, ca si cum ar disgide o capsula a timpului, perditor de secrete. A extras prima o sticla duapa, gola si imbatronita. A zato cu grigio alacheri. Apoi, de getel salo in talnit contrarul unibusol. A scozo si examinato sub lumina farului. Cadranal era user deteriorat, dara cul, liber, periang ca sacat o directi. Assista anilta, un symbol al intellepsiune, a doga un strat de melancholy discopere. Ficer obict scos din rucksack amplifica sentimental do eminenta, de discoprier a unai istore personale. Inima lui mercia baedia, tot my puternic,
o presiun certa din causa realizarii ca deslucia un mister de mult uitat. Apoi, sub manasa, a apparat o fotografi laminata, de misai dimensiuni, care resistes trasiri timpuliui. Lumina diffuso affarului a casat direct p imagine, desvoluent chipural zambator ale, unai tiner family. Unbarbet, o femme si o fetita. I radial bucuri si pharisire pura. Femia semana isbiter cu ana, ire barbital era andre. Privira lui mercia ingetit psl chip familiar din rapportel vecchi, din povstia nespuso a disparitie. Assisto imagine, unfragment de bogati emotionala, a confirmet suspicionia lui mercia cu o fort accoplicitor. Nu mai era dor o ipotza, era o certitudine recessi cutramurator. Assesta era, fara indoila, ruxicol lui andre. Lanternă încă funcțională, ruxicol distinct si acum, fotographia personala tot si potravo interrun puzzle dureros. Erol din peșteră peria, sa divina mai gru. Ier linistia appacitor perda acum ecol, unai viati pirjut. Mercia essa gandit la familia din fotografi, la anni du incertitudine si durer p care indurizera. El divenis messagerol unai vesti, perditoral unui adevar, oricat de difficil fi fost to acceptat. Mercia stia ca avia in mainal sale, nu dor nist obact. Si opart din historia, din sufferenta si, pot, din inchideria unui capital pentru o family care asteptes se sani. Era un moment duo gravitate profunda, Mercia, cu anima incabatandu, I puternic in peeped, a parasita dancural pisterii redasa. Lumina blando a sorelui desira, filtrata prin frunzisul des alpagrig, I essaparet aprop irala dupa oral petricute in intunricul absolut. Giazdanol, acum my gru cu pavara emotionala a obike teller lui andre, peria sa, I apis umiri cu o gravitate inedita. A agens la baza sa improvisata, o mica tabura scunsa, unda sae prigatit equipamental. Ficer miscare era metodica, aprop mechanica, unmod de asai aduna gangeral inantia passului difficil care irma. Imaginal cu lanternă încă funcțională, si cu fotographia de family, I see road au in mint, amintin de fragilitatea viatae, si de puteria memorie. O data agens la cabana modesta de la marginia zone project, mercia in tins cu grija obictel p o massa. Lanternă vec, încă palpind polid, giazdanol uzet, sticla du pas si busola. Fotographia laminata, acum previta cu acenoi, vorbia de o pharisire pirjuta, du o bogati inestimabila a momenteller de family brusque interrupt. Cu o respiratia danka, a luet telefonal satlit. Linea era slaba, dar sufficienta. Stia casia si irma sa faca voskimba viati, ier grutadia asseste responsabilitati, ea passa constienta. A apelet numeral du urgenta algendarmiria montaigne, vocia sa, do abe si firma si comma, vibrant user. A explicit, cu detalii precise si verificabile, discopriera sa, sublineand importanta ficarui obect gasset. De silalta part of furului, linistia initiala a fost armata d'intrabari rapide, sem ca si pentru autoritati, cazul lui andre fusis o rana neresolvata. Prosul do identificar, si verificar a decurs rapid, detalial despre giazden si equipament, fiend pastrate in docile vecchi. După or de stepter tensionata, in care mercia, a ofrit tot detalial necessaire, autoritile o preluet responsabilitatia notificare familiae. Momental contextualui a fost gestionat cu delicatit, dar impactul a fost, fara indoila, devastator. In linistia apparentua an I dupu amizi in clujnapoca, telefonal a sunnet in casa alene sia ane. Se sanida tessir. Se sanida sperante reprimate, si dura mecnita eso prabusit sub grutatia, an I singur vesti. Telefonal a sunnet, apoi a sunnet din nu, insistent. Elinoa esitat, honor raspuns. Vocia de la cellulalt capet era officiala, respectuosa, dar perditor do vest care loe reprins brusque tot ranal vece. Era casai comunzid. Construt caramida cu caramida in seis anida effort, dureros, pentru a tine la distanta tristitia. Si crapes d'intero data.
New era nisai bucuri, nisai usurare, ci unsocper, aprop paralysant, o emodi bruta nefiltrata, care lile inundat ficer fibrafinte. Anantul dizia steptet duatata vream, avenit coun trasnit, aducand qlo accepter bruscara realitatii, o intelliger profunda, dar dura rosa, asia cc in tamples. Tota intellepsionia accumulata, prin sufferenta peria, sa dispara infata asseste noi realitati. Sangel lile ingedet in veen, ier timple peria sa si oprisca in loc, in asia camering carcata de amentiriana, a primit apilul într-o, diminita obisnuita de marti. O zi si peria destinata, sa si pierda in monotonia saptimanii. Telefonal a vibrate p bladel de bucatari, a lacheri de cana I de cafia aberinda. O voce officiala, distanta, daring carcata de o solemnitate ni stiptata, a inseput sa rostisca cuvint si avo sa sparga bergel te siri de se sani. Suntum in legatura, cucazul disparitie freight lui dumni vostra. Ficer salabo levito caen siacan. Lumia ane, adet de meticulos reconfigurata injurul unai absent constante, essa inclinet brusque, a menintand sao errans interrun abis du incertitudine. Errol din jurul ia devenit dens, gru de respirat, casai cum ficer adam vibra cuun equal trecucilui. Duraria, o vech constanta picer o exiles interrun colt in departet al sufflicilui, essa tresit brusque, cuo forta necrutator. New era o durer noir. Si reinveria unai rani nisiadata cua devret inchis. O rana si fusis dora mortita de timp, si de effortal, constient dua o ignora. Acum, e isbicnia, arzendo din interior, emsticandu si cuan val coplicitor de soc si nincredir. Dar, interrun mod paradoxal si aprope insupportable, a lacheri du assista renaster a sufferente, essa ivit unlicar. Unfer subtire, dar nistiptat de luminos, disperanta. Era o speranta fragila, aprope dura rosa in intensitatia I, o speranta picer nu in drasnis sa o my sympta de mult. Mintia anni a fost invadata de o avalanza de mentiri, imagini Roman 7 ale lui andre, fratal I my mare. Isi amentia rassel lui molipsiter, o cascada de bucuri pura care, umplia oris in capper. Era unras care venia, din adenkel fiente sail. O expresi a anai inimi plin de pharisire authentica, si do o intellepsium nescrisa. O capacitate do avedia lumina, chire si in seal my intuncate moment. Andre fusis meru unspirit liber, unoptimist incurabil, ire assista calitate, assista bogati interiora, era sia co agitates p ana sa trica pest mult obstacle. El avia o energy debordanta si o credenta nesdrin sonata in bine. Unoptimism, inabalabil care contrasta puternic, cu noir realitate. Isi amentia de model, in care o incuraja sa explores, sa nu si tema de necanoscat. Amentirel irau conist photographe vece, dar acum, cularel lord de venicera incredibil de Roman 7, aprope palpabile. Ficer amantira adius cu o rasa de lumina, un memento ca insiuta tragedia, existe si o immensa bucuri. Speranta disium sticata cuatata durer, eratatusi acolo, o presenta cinuidor, dar inevitabila. Acum honestia ca, indifferent de raspensuri, drumul I abia insepia, ier ficer pa avia sophi gidet de ecol rasului lui andre, si de promisinia unai lumini regasite alina reactiona cuo linist profunda sia passator. O immobilitate si peria sa absorba oris, unda de sunit din jural I. Timp de seis ani lungi. Ficer zi fusis un effort constient de asi fortifica anima. Duaridica zigeri, in alt si gross in jural unui gal dureros. Construs, caramida cu caramida, o illusi de pace si control. O barriera impenetrabila impatrava incertitudine, care o machina din interior. Asia forteriata interiora, atent cimentata cutasir si neger, fusis refugial I, singural loc unda credia capot superviatui absente lui andre. Isi interzices sa simpta pria intens, sa spir pria mult, sa si lays complicita de doral cara meninta, sa o consume. Oris irma de bucuri authentica fusis in liquida de o accepter rese. Oris potentiala pharisire fusis inchasa sublacet.
Ier bigatia amentirular pretios, dispare andre fusis sigillata, interrun compartiment secret, al suffliculuisau. Era o strategy de superviatuier. O forma brutala de intellepsiun autoimpusa. Duella leg amortila in local duriri acute. Acum, asia vest brusca sisicanta simplol, anant al discoprere. Dupo atatio anida tesir absoluta actiones caen singer, dar devastator, proiectil. O caramida, dor una, fusis dislocata cu brutalitate din zittel apparent inexpugnabil, al inimiae sale. Assista mica fissura eminenta sa pravos uncolops total. Saudarum intregul esifada duaperer picer si el, construs cuatata megala si sacrificiu. Era causai cum pamentol de sub piscioril ion sepius sauci clatine. Ier fundatia intregiae sale existent. Basata p un equilibru fragile, si p negaria adeverului. Si desintegra in fata ocellari. Eril peria sauci ingros in jurali. Presando. Ier gangeril ic in vardo interrun vartagmut. Zigeril, odiniora adet de solide, acum perio sauci dissolve in pulber, illiberand o unda de soc de dura reprimata, disperante ingripate, side undor reinviat quo forta coplicitor. Ficer respirati era o lupta, ficer batia a inimiae o rementire a fragilitateae. Si simptia desvalida, vulnerabila, ier linistia picer o caudes cu disperer si transformes intero, equa sursitor al propriular emodiae neprosate. Acum illiberate quo violenta muta ana, simptia o arsera lantrica, o urgenta coplicitor care o impingia sa actiones. Telefonal de la adoratati, dizzy reprinces o rana adenca, aducis scio scante disperanta, prima in seis ani. Numai eradoro absenta dura rosa, ci o umbracu contraruri tot my clare, o enigma care, in es farcit, pudia fi deslucita. Tracus de mult de socol initial. Acum o singura idi domina mintia. Trebuia sa flef ficer detaliu. Dorenta idua cunost adeverol era aprop palpabila, o nevi viscerala de reconstrui, bucata cu bucata, ultimul moment eol lui andre. Assista cader nu era dor pentrui, si pentru spiritual freight lui, pentru memoria lui si, interrun fel, pentru mama Alina, care peria sauci fi retras si my mult in carapacia I de durer si neger. Cu o hoderer neclentita, honor I insistet sauci in talnisca personal, cu mercia ionescu. Un simplu rapport telephonic nu ar, fi fost nisiadata sufficient. I avia nevoi sa vada, sa escult, sa simpta presenta omului care discopris obectel lui andre, pertend cu el ecol ultimae lui lumini. Voia sa privesca in aciae lui mercia, si sa cot acolo o franchera din raspensur al picer lacata. Era constienta cointalnera ar fi dura rosa, o confronter directa cu o realitate picer si straduis, sa o evate, dar stia, tata data, ca assista era singura cal sprio formid accepter si, pot, sprio linist mult estiptata, mercia a fost do accord, intelligent profunda nevoi de incidere familiae. O stabilit sauci in talnisca in clujnapoca, un oras care, pentru ana sialina, era acum un mosaic diamantiri luminos si umber in tuncate. Ficer colt de strada, ficer park, peria saport ecol rasului lui andre, al bucuri si al ferisirii simple p, carlim particicera canva. Acum, assest amintiri erau, invaluite intero sita de tristit, dar si intero noa bagati emotionala, data de fragila, speranto incidiri. P massera si ziua intalnere, si apropia, ana simptio tensium crescanda, un aimstec ciudat do anticiper si tema de sia si avia sa fle. Gangeral I ziburo la fratali, la momentel plein de intellepsiun, si spirit aventuros, p care lim partisau. O part din I spira la ominiun, chire daca radiania ig spunia ca era impossibil. Erol dinterai, chire si inaint do a si in talni, era deja dens, plin do intrabari nerestite, de presupunari si do o tristit profunda, imparticita, care a lega interrun mod nistiptat. Mercia de asimenia, simptia pavara discoprire sale, stiend kyle era perditoral, unor vesticare avo sa zigudui din temele o viata. Amendoisi pregato pentru o conversati care avia sa skimmed total,
O ultima pieza d'interrun puzzle dureros, dar essential. Era inseputal unai noi edape in pros sol lor divindicare. O cader a devarului care, in seal din irma, ar fi putat adus o forma de pace mercia. Cu o voce comma, a povstit detaliile discoperix sale. Ascos cu delicatit lanterna, asia micuta sursa de lumina care, incredibil, inca functiona, stralucind polid. Lumina I slaba, dar constanta, avorbit dispre o resistenta uluitor, o scante deviata si esfida anni si in tunricul pestiri. Assista lumina ferava peria o promisiun de fericire simpla, o marchari a persistente sperante chire si in abyssari. Elena si anno privito cu fascinati, o punt fragilis spri trecut. Mercia a explicat meticulos condidial difficile in care agasato, asada strategic intero nisa, aprop ca unfar. Assista positionare era, o devada de luciditate, unact de curage si intellepsiun in fata destinului crud. Apoi, Mercia a presentat obictel din ruxicol, uset al lui andre. O sticladuapa aprop gola, uncompaz user deteriorat si o mica photography lemonata. Assista din irma a imprisionat profund. O imagine anai tiner family. Elena si andre cuana, micuta, radian debucuri si de obagati de moment pretios. Era o marchari tacuta a legaturiller de family, of a seller xyle cand, viatoral peria luminos si sigur. Ficer obect, a explicit mercia, a fost gasset intero ordine annum, sugerand o eringer constienta, untestament lasset in irma. Nu era vorba de panica, si duo comma accepter si odoranta profunda dualasa o irma. Discreria condidialer din pestera a fost detaliata. Mercia avorbit dispre passagel ingust si provocator, unde trebuia sati contorsionesi pentrua avanza, dispre frigol patronzator, humiditatia constanta, linistia asserzator si in tunricul absolut. Ella discris lupta lui andre, cu elemental, si effortal navigarii prin adansami necanoscut. A discris erol rarefiat, si difficultatia de a si mentin luciditatia. In sa a subliniat el, chire si in asia singuratate profunda, Andrea ales sa lays unmessage, o lumina, unsymbol. Assista narratiun, restita cu impedi, a offrit o perspectiva defrita a supra tragedia, transformand o disparity mysteriosa intero povus dispre curad, presenta de spirit si o conixiun humana si transcend temple. A fost o lecti emotionanta dispre resistenta, dispre cum spiritual human pot lumina chire si in fata inevitabiluluialina tinia strands photographia in mani. O marchari tacuta a pharisirii apus, a bogatia de moment simple, acum aprop irl. Chipel tanner al lui andre, a lacheri do al I si al ane, untablu al anai family intregi, complete, care danus in mintia ica o amintire ingetata, inaccessibila. Anila rand, e refuse sao privesca cua deverat, sa simta grutadia irversibilului. Acum, in fata dovzeler reci, concrete, adus de mercia, zigeral construt in jural inimii isedau, nucuo prabusire violenta, si cuo dissolver lenta, durarosa. Lacrimile, retinut cu atata in darger timp de saisani, isi croiu in seal din irma drum p obrigig, sirind fara control. Ficer picatura spunia povstia annular do incertitudine, a sparenteller false, a duriri tacute care o machines. In a cell moment de vulnerabilitate absoluta, onwa intellepsiun peria sauci ivasca din sufflet, constiantisand ca adeverata bucuri existes, si conegaria nu o aduces my aprop. Alacheri de mamasa, ana simptia si eo durer profunda, o undata soc ci strabadia finta. Inima I peria sauci fi esferamat in me debucetal, la gandal ca fradal a cell sufflet plin de viata si energy, nusi my intorsis nisiadata din labyrintal intuncet al pestiri. Dincolo de tristitia coplicitor, o flacara slaba, dar puternica, in sepia sauci aprinda in Era o risaludi noa, o neve urgenta si aprop ir prisibilla do intellig exact cc in tamples. Nu mi voia sa treesca in incertitudine, in spatial gridinter speranta si disperer.
Voia sa stai ficer detaliu, ficer pa, sarafaka mental ultimal moment ale lui andre, nu pentru a si tortura, si pentru a gasi incidir, pace. Daria sa inteliaga, cu claritate absoluta, povstia nespusa of acele nopti fatidis. Privind spri mercia, cu aciai rosiai, dar cu o privir acum firma, stia cael era chea cater assista intelliger, singura persona care pudia adus lumina in intunricul sila invaluis viatile atata vrim. Assista dorenta arzator de cunoster era o noacal, o devadaca, chire si in seal my intuncate moment, spiritual human cauda adevarol si, prin el, illiberaria si, in seal din irma, o speranta timida dua regasi, pacupa, fragment din pharisira pirjuda, mercia, quo voce comma si macerata, plena de gravitate, a inceput salix blisse cum discopris lanterna in asia trasir ingusta. Lae discris in detaliu nisa mica, aprope imperceptibila, o adansatura naturala in peritel stancos, lacer accessal era difficil. Nu era o simpla intampler ca o gasis acalo, mercia a subliniat precisia cu care fusis asada. Lanterna nus aciala intampler pijas, ci fusis positionata cu o intenti deliberata, p o mica prominenta din perit, cu lumina sa slaba, dar persistenta, indreptata spri exterior, spri iscera din peșteră, spri directia din care mercia venis. Era ca un mic far, o semnalizare subtila interrun ocean din tuneric, o ultima marcheri a an I present. Mercia lae marcherissit ca, in momental incare lumina farului sau prins reflexia slaba lanterne, simtis unfior recepi sira spinare, dar si o undada admirati pentru cel care o lases acalo. Durabilitatea materialer, resistend ses ani in conditii extreme, era uimitor, o devado a calitatiae, dar mai mult decat adet, era un symbol al sperante. Lanterna, prin in sassi existenta I luminosa, chire si quo stralusire farava, peria sa transmita un messa de resilienta, o marcheri a forte spiritually human. Andre, chire si in a cell moment de isolare extrema, paru sa gasesca o forma de laniste interiora, o bucuri subtila dualasa in irma o irma luminosa, o devadaca fost acalo si canu ascedet disperare. Nu era o devada de bagati materiala, ci de o bagati spirituala, de o intellepsiun profunda, carol faca sa si gandiscala si draghi chire si in ultimul sale clipe, lascend unsem pentru viator. Lumina asia slaba, aprope imperceptibila, era o devada viatae, adorante de connexion, a unui ultim gest de pharisire de astaica, pot, messagel salva agens la destinati. Prin assest act, andre nu numaico lasset o devada presente sale, dar si intellices puteria sperante, chire si cand total peria pirdut. Mercia a insistet p faptal, ca asia lanterna, era mai mult decat unobect. Era o capsula a timpului, un equal an I voint puternis de nu fi uitat, dualasa o imprenta luminosa in intuneric. Elena si ana ascolto, cuaci per nidi p obectal simplu, dar adet de profund symbolic, isat p massa. Insepo sinteliaga ca lumina asia era undar, un ultim act de iubier mercia, quo delicatit remarkabila, a extras cu grigia din ruxicol lui andre un obect modest. Un carnetal mic, visibil effectet de humizila, si de tresseria nemelosa a timpului. Coltural paginiller irau umflate, unale lipite, ier coperta perda cicatricia annular petricuti in adencuri. Ana sialina, cu inimal strans, mario ficer miscara speologului. Ficer gest peria sa disgida o porta cater untrecat dureros, dar si cater o intelliger essentiala. Mercia a disguise cu prudenta carnitellal, foils scartind user sub et ingeria sa, soptind secrete adank ingripate. Erasfate cu attenti paginile, panala ultimal, unda o irma pallida de graphit a atras priviera tuturer, interrun moment de suspans aprope insupportabil. Acalo, cu unscris tremurate, daring calizabil, andre lasses un message. Era o ultima marcheri, o intra finala, zigariata cu disperer, dar si cu o laniste subprinzator, o devada a resistente sale interior. Cuventel irau putin,
daring carcate duo intensitate complacitor, o bogati emotionala inestimabila. Dragi me Alina, Anna, va iubesc, irau primal syllab discifrate de mercia, sittend cu o voce josa. Lumia peria, socioprisca pentru sildua femme. Lacrimile retinute atationi, o inceput sa curga p oberge lor, spalland incertitudinea sideraria tacuta. Irau cuvant simple, dar pline de o pharisire amara, o bucuri trista de stai ca, pana in ultima clipa, gandal lui andre fusis lale. Messagal continua, o declarati de dragost eterna, disparanta nestensa, chire si in fata inevitabilului. Nu era o lamenter, ci o promisiun tacuta, o devata ca, in ciuta intunricului pestiri, lumina din suffletal sau nu si stinces. Sub assest rangery, aprop estimpat de humiditate, andre de senes osti. Un symbol simplu, dar profund, care peria sa lumines dincolo de paginile ingalbanite, aducand claritate in confusia lor. Assista sticu sinci colturi, scitata in graba, dar quo intenti clara, a confirmet ca andre, chire si in a cell moment finale, isi pastres assenta. Decenal, a latchery de message, a offrit o perspectiva diffrita a supra ultimler sale clipe. Mercia explicet ca model in care fusicera, esate carnitellal, si lanterna indica o intenti clara dualasa unsem. Nu dor un obiked purdat. Era unact duo profunda intellepsiun, o decisi constienta de asi, transforma finalal interrun message disparanta si iubire. Ca si cum andre, in ultimal sale clipe, dore sala erit ca, dizzy trupel sau era purdat in adencuri, spirital sau romania liber si straluciter, la fel costoa picero de senes, gidanduai might depart. Assista discoprayer, dizzy dura rosa, adiuso forma de incidir, ofrend nudor raspensuri, si o lanist amara. Publicul, ascultand assista povist, simptia grutadia emodialer, reconuscand puteria resiliente humane chire si in seal, my intuncate imprejurari familia. Adenata in juro lumine, slab a lanterne si acaicilui modatalit, a inceput sa intelliaga. Nu erador o discoprier intamplator, nisi o simpla coincidenta. In adancural intuncate ale pastiri, confrontandusi cu finalal, andre nu sedes disperara. Din contra, quo forta interiora remarkabila si o intellepsiun adanca si depassia anni si, ella lesses sa transmita un message. Nu unstriget de adjutor, nisi o lamenter, ci o devata de pharisire interiora, un testament al iubirii sale neconditionet. Lumina asia mica, incavae după atationi, nu era dorun simplu far. Era o metaphora, o punt. Era felul sau de lespiun ca, indifferent de intuneric, lumina sufflicilui sau continua sa arda pentrui. Era un symbol al sperante etern, o promisiun tacuta ca legatura lor nu pudia firupta, nisi macar de abyssal neartator al pamenchilui. Assista revelati, a fost un moment de profunda reconoster, un sentiment coplicitor ca dragastia lor Romania neclentita, chire si in fata celler mai mari in circuri. Ficer cuvant din caet, ficer detaliu al modului in care lanterna fusis assata, vorbia dispre o vointa puternica dualasa in irma nu o povist de sufferenta, ci una de resistenta. Era limpid acum ca andre, chire si in a cell clipe de isolare absoluta, gandis lae. Gandis la Anna, la Alina, la Todi si draghi. Asia lanterna nu eradoro sursa de lumina physica, ci o sursa de lumina spirituala, o devata palpabila a dragaste sale immense. Era ultimal sau act de conixiun, ungest care transcendia timpul si spatial. O cal de ai, assegura ca dragastia lor fusis, o bogati pretiosa pentruel. In loc sa si abandons tristitae, el si concentres p sia si era essential. Affectiania pentru family, amintiral care aducicera atata bucuri in viata sa. Discopera, assista laducia nu doran final, ci ona perspectiva. Andre nu fusis purdat in intuneric. El alessis sa lays o irma de lumina, o assenta fin te sale, care sa, I guides si sala duca alinaire. Assista era o marcheri, a spiritualui sau ninfricat. Un message clar ca dragastia adeverata persista,
chire si dincolo de marginal vitae. I simpto acum, o presenta reconfortanta. O pace care insepia, sala inund inimile. O pace edusa de intelligeria, profundua ultimler intentiae ale lui andre. Elisi gasais pacia si, prin assest gest final, luofria si loro sansa la propria pace ana, si alina o simptit o chemer profunda. Aprope, irresistibila. Decisia dua visita intraria pesteri re dasa. Local unde andre fusis vasat ultima ora. Essa cimentat in anima lor, ca o necessitate vitala. New era dor unlock physic. Ci unpunct de anchorer pentru sufflatel lor zebusiamate. O sansa du imbradisa o incier, care la fusis, refusata atata amor devrim. Mercia, cu intelligeria sautacuta si respectuosa, acceptet solin sadisca, constiant de grutadia emotionala a asseste calatoriae. Drumel de la clujna poca spri muntiae apusenia fost, preseret cu olinist profunda, defrida de tasseria appacitor de odiniora. Era o tassir plena de anticipare, de timam stacata cu odoranta arzator de infronto adevarol. Paisagel montaigne, cu ver del lor vibrant si stancel impunitor, perio sa reflect mauritia si, tata data, implacabilul naturae. Ficer kilometru parkers leoducia mi aprope de o confronter finala, cu trecutal. Elena, cu privaera purgida in zare, simptia cum zigeral construt in jural inimiae ic subtiao, lassand loc, ani vulnerabilitati p care o evites cu atata indargir. Ana, p do alta part, simptia o forda interiora crescanda, o determinare do intellige sido gassi pacia. Agens la polel muntiliui, o cabaret din massina, ire erol recessi curet lele invaluit, pertend ecari ale vanchilui prin copasi. Mercia lele gidet p potka ingusta si pietrosa, spri gura impunitora pisteri. Intraria, o disgizitura intuncata in stanca, peria sa ingita lumina zille, eminand o presenta coplacidor si mysteriosa. Nu erador o groda, ci unportal cater ementiri duraros, dar si cater unposibil nu inceput. In fata asseste merite naturale, Elena siae simptit lacrimile curgend liber, spalland sais ani de dura reprimata. A fost un moment de liberare, o reconnostere perdiri. Dar si o acceptere faptialui ca andre fusis part, alani frumusetti adet devast. Anno simptit la randal I, o stranger do anima, dar si o pace subtila. Faptal do a fi acalo, do a attinge pamental p care il calcase, do a respira a salasi air, lo fria o forma de connectere care transcendia timpol si absenta physica. Era o forma de pharisire trista, o bucuri amara orientalnire spiritual. Mercia aramas interrun colt, respectuos, unmartyr tacat al deriri lor, dar si al putiri lor do infronta. Nua fost nevi decuvent, presenta sa, experienta sa, confero o enumida intellipsiun momentului, assista visita, dizzy incarcata de sufferenta, lae adius o bagati interior nistiptata, o claritate emotionala, o intelliger mi profundo a ciclului viatae, si al mortiae. O stat acalo, simptend ecol linistit al pisteri, lassand vantal solicurit sufflatel, pregadate sa spuna adio, dar si sa pastres o amintire vi, nu dora perdiri, si a spiritualui ninfracat, al lui andre dot inspirata de resilienta uimit or a lui andre, si de devata mental, profund, al lui mercia fata detainal, subterrane si. In general, fata de lumia naturala, ana incepit sa percipa altful medial inconjurator. Locural p care la evites, care e aminto de duraria perdiri, o incepit sa ic desvolu sub onua lumina, ca o sursa de forta si inspirati. Prosul de incidira ranaler, do acceptere a deverului dispre andre, o illiberaes interrun mod subtil, permittandui sasi reorientes energia. Nu mi era dorsara indurarata. Era o tenara femme, care cauda sasi gasesca proprial drum. Pertend cu sine lectial trecucilui, dar privend spri vider. Insettle cu insettle, a inceput sa explores propria passiun, latent apana attensi, pentru natura si conservariae. Plimbara lungi prin pageral dine properia clujuliui, visital la reservatel naturale dina puseni a celici locuri,
care andre la iubia, o devenit o forma de meditati, o modalitate de si connecta cuel interrun mod nu, pasnic. Acalo in linistia naturae, asymptit o camer, o dorenta profunda do contribui. Assista dorento a conduzo sa faca unpa concret, si important. Essa alacerat unui grup local de voluntari dedicat, conservare medialui incungerator. Nu era, o decisi luata d'intero data, si unprox lent de discoprayer, si acceptere a unai noi directii. In assest cadru, in malicul omeniller care impart sau asselici valori, honora in seput sa gasasca un nu sens al scopului. O forma de pharisire authentica si isvorest din actiun, si din sentimental departinenta la o causa mimer. Ficer ora petricuta curatand unrau, plantand coppici sau educand communitatia dispre importanta biodiversitatiae, educia o bucuri linistita, o implinir sufflatisca. A discoprit ca adeverata bogati nu sta in accumular al material, ci in connexionia cu natura, in daruire si in impactul positive p care il podi avia a supra lumii. Prin assest experient practice, prin effortural depus, si prin lectial invadate alacheri de silulti voluntari. Honor in seput sa accumulas, si o intellepsiun apart. A intellis my bind cyclal fragile alviate, interdependenta tuterer finteller si importanta de procha assest equilibru. Assista noa cal nu dor ca agitato, sa gestiones my bind duraria perdiri, dare assi disguise orizontari noi, transformando intero persona my puternica, my dedicata si my constienta de proprial, sau loc in lume. Viata I dizzy marcata de o tragedy, gacia acum nu scop, o noa lumina, asamenia lanterne lui andre cara refuset sauci stinga, dupo anidita sira passator, elino agacit in es farcit, o forma de incidir, un equilibru delicat in tri durer si accepter, prosul a fost lent, o calidari interiora presserata cu indoila, dar culminand cu illiberaria. Zidal invisible din jural inimiae sail, essa prabusit treptet, permittend lumini amentirular sa inund, spatial dominat detristit. Acum cand vorbia dispre andre, vocia I numai tremura detristit, si ido o caldura danca, aprop reconfortanta, sem al anai passi noi. Era o devata faptialui ca, o data cu acceptaria, ranal sufflicialui incep sauci vindes. Casa din clujna poca, odinior unsanctuar al deriri silentios. A inceput sa ratiun cu ementiri Roman 7, imparticite disguise, fara inhibitae. Alina isi amentia de razitel molipsitor ale filiui I, du aventural din capillary, de missal nasbita, si de visal lui merit. Ficer povist spusa era unact dua liberare, transformand rana disgissa intero mostenire produita. Ia discoprit onua intellepsiun in puteria dua vorbi dispre andre, de al adus in present prenementiri, fara sauci agat detrecut. Intellices ca resilienta nu in simno a uita, ci a integra, a honora. Assista disgidir a fost unpa crucial in prosul I divindicare. Numai vita priviora photographular vecchi. Dimpatriva, la privia cu onua sininatate, unzambit bland, apparent p bus la gandal la bucuria p care andre, o aduces in viatile lore. Assista transformer a fost visibila nu dor pentruana, si pentru prietine si vesine care molt timp evitasera subictal. Acum, observo o alina defrita, unicare incepus sauci vindes, sa respire din nu. Casa nu mai era un mosolu al absente, si unspatiu unda amentiral irau celebrate, unda presenta lui andre era simtita nu ca o durer acuta, si ca o bogati do experient si moment imparticite, care lilo marquet positive existenta, assista disgidir a adus onua forma de pharisire in viata alene. Nu era, o exuberanta zigomatosa, si o pace interiora profunda, linistita, basata p accepter si p puteria do transforma duraria in celebrare. Ia invadet ca vorbi dispre andre, I mentin vi memoria prin povstiri plein defectiun, era cel mi puternic mod de al honora. Tasseria passator care in valuis casa s, a recipit complet, in liquida de sunital povsteller, al raziteller si, occazional,
al lacrimiller liberator, care curjo acum du emodi si reconnistinta. Estfel, elina agacit nu dor incidir, si an nu mod de tri, pertend meru cui spirital fiului sau interrun mod care o imbigatia, nu o coplacia. Era o devata ca, chire si dupo ani de sufferinta, lumina pot reveni, ire inimal pot gassi calia spree lenist, si amintiri pretuit, aducend alinair si senspi macera si ana si alina, ficer in fellow I, in sepo si gasasca un nu ecilibru, si sauci vindes treptet. Communitatia mica dinjuro lor observet cu attenti si impedi assista transformer. Nua fost o skimber brusca, si una subtila, manifestata prin gesturi missi. O privayer my putin a passata in ocii alene, unzambit my authentic p fata ane, o discudi my discissa dispra amintira lui andre. Priatine vecchi si vesine, multi dinter I crescusera alacheri de andre si ana, cunisto povstia lor tragica si perdo, la randal lor, o part dinduraria lor. Acum, vazend semnel an I noisperante, sia un resilient remarkabile, o simtit o chemer firesca duela o free spriginal lor. Nu era vorba de intrusiun, si de o presenta discreta, dar puternica, unhumor disponibil si o urech ascultator, fara judicata. Omine o inceput, solivisites my des, aducend missi attentiae sauper si simplu stand de vorba, amintindula conu erau singur in assista calidari. Uni o adus pragitori de casa, alti o ofrit adjutor la gradina, sau la trebural gospodersti, gesturi simple, dar plein de caldera. Essa create o retia invisibila de solidaritate, o imbratis calctiva cara adjutat la amelioraria poverae. In assessed moment, familia a discoprit onua forma de bogati, nu una materiala. Si una is vorata din legatural humane, din compassiania sincera, si din sentimental departinenta. Assista conixiun profunda cusi din jurlae, ofrit, o sursani steptata deputer, si o forma de bucuri linestita. Stind caduraria lor era reconniscuta si imparticita. Chire si intasir. Ficer conversati, ficer gest desprigen, a contribuit la prosel de vindicare. Omine o impartsit, la randal lor, povsti dispre provocari de passate si dispre cum o gassit lumina in seal my intuncate moment, ofrind, farasasti, o intellepsiun calctiva. Assessed experient imparticite o consolidat idiaca, dizzy perderia era personala, prosel de doliu si de regasier pudia, fi unul communitor. Communitatia din clujna poca, orisla linistit care la fusis camen, essa unit in jural familiae, nu printerun eveniment formal, ci printero serai de acti missi de bonitate. Tasseria appacitor care invaluis casa anne, scio alene pentru adet de mult timp a inseput, sauci umpel cu zumzatel visitler, cu razatel priatiniller, si cu soptel incurajator. In seal din irma, a fost o demonstrati emotionanta a modului in care o communitate pot functiona, ca unsprigen vital. O ancora intero mer du incertitudine. Amintind tuturer ca impatia si solidaritatia, sunt essential pentru a naviga prin seal, my difficile moment, aelviate. Si pentru a regasi calia spree, onua forma de pharisire si implinurana, simtia, o chemer profunda dua honora memoria freight lui. Andre, interrun mod care sa reflect lumina si speranta p care, ella lasses in irma. Cuo hoterer comma, a inseput sa organize un mic si intim memorial, nu uneveniment somptuos, cio aduner discreta, menita sa ofer confort suffletesc, si sa celebres viata trada cuatata passion. Local ales nu pudia fi altul decat intraria in asia pestera care divenis, interrun mod paradoxal, adet un symbol al perdiri, cat si al discoprere si al reinwariae. Era unlock sacroacum, market de presenta lui andre si de drumel nistiptet al regasire. Intero diminita racarosa de tomna. Cand eral era clar si pageria dinjural intrariae pisteri redasa era invaluita inculori oriae, si erme. Familia si cativa priatini appropriati, esso adunit, in a cell lock duo frumusit salbatica. Atmosphera era solemna, dar nu complacita de tristit. My degraba,
era plena de opes profunda, o accepter linestido asia si fusis, si o appreciare asia si Romania. Ficer participant a aduse cu, el omica lanterna, o replica miniaturala a cele gasite de Murcia, cubateria inca funcțională, pertend in e povstia incredibila a resiliente. Assest missi surs de lumina, adus cugrigia, erau acum aprins unicate una, crend o constellati palpator la baza muntiliui. Ficer flacara tremura user in brisa demintii, symbolizand nudor lumina picer andre o aduces in viatile lore, si lumina eterna asperante, sia aminterii care refusa sauci stinga. Erau missi faruri de pharisire rementita, de moment pretuit, de bucuri pura care, dizzy umbrita de tragedy, nu fusis nisiadata cu adeverat eradicata. Gestal assesta simplu, dua aprend o lanterna, a resonet profund cu todi si presenti, transformand tristitia in reconnistinta. Mama Elene, cu o lacrima p obras, dar cu o sclipier do intelliger in ace, a privit multimia deluminit. Acum vorbia, dispare andre fara barriere, fara tima de rediscide rani. I imparticit o amintire amusanta disprael, aducand unzambit p buzel tutorer. Assistan disgidir era, o devato intelleptiune dobendite prin sufferenta, o intelleptiune amara, dar pretiosa, cararata caviata, in siuta provocariller, continua si transforma. Luminital palpiau, dancend p pamintal umade, creened unspectacle visual al immodialer. Eran amagiu adus spiritualui sau aventuros, sede sailed explorer si modului in carel, fara sostai, illumines p todi cu presenta sa vibranta. Murcia ionescu, speologul, stadia putin mayan spate, un pylon silentios desprigen. Presenta sa era o amintire discreta a furului invisible care lega trecutal de present, a discopereg sail uimidor care, paradoxal, aduces atata durer, dar si atata pace. El fusis, fara savria, catalysatoral asseste vindicari, aducand nudor unobect. Si o forma de bogati emotionala, incideria si speranta. Sentimental de communiune, de appartenenta la o sufferenta imparticita, dar si la o bucuri regasita in amintiri, era palpabil. Luminar al ardo, luminand chipural celler adonati, ire in air plutia o sensati do liberare, do accepter si de promisiun. Era un moment per, de conixiun humana profunda, un epitaph luminos pentru andre, si o declarati puternica a capacitatia humane de gassi lumina, chire si in seal maientuncate locuriana. O tenara transformata de vocalidari emotionala profunda, de la dura la regasier, asymptit o chemer irresistibilis spri noi orizontari. După si gasis in es farsit, o forma de incidir pentru misteral disparitie freight lui sau. Andre, un sentiment de forta interiora, a inceput saui lumines suffletal. Numai era persona complacita de o absenta passator, si o feme cu o resilienta uimitor, dornica sauci redefinisca proprial drum. Inspiratia e venia din curigel lui andre do explora necanoscutal, si din daruira lui Murcia, speologul si aduces lumina interrun capital in tuncet, alviatae lor. Ana intellis caviata, in siuta tutorer provocariller, est o calidari continua de discopraer si adapter. Dorenta do explora, do intellige my bine lumia naturala, si de a si de posse, propria limite a devenit essentiala. Assista nu era o evader din trecut, si o imbratiser curajosa presentialui, o modalitate authentica dua honora memoria lui andre prin trare plena descens, si implinier personala. Spirital sau aventurosa reinviat, ire privaera, era acum plena disperanta. A ales sauci indrept attentia spree in altamile muntiliui, spree a cell piscurici, oduniora, o intimidau, dar care acum o chemo cuo promisiun de pace si perspectiva. A inceput cu drumite my putin solicitante, apoi, p massera si increderia crestia, a labordet trazi my provocator. Ficer pa p cararal abrupt, ficer privilist panoramica, Egeducia o sensati de bucuri pura si o liberare profunda. Errol risse e limpizia gangerile, ire effortal physic o adjuta sauci reconnectes, cu mauritia naturae.
A invadet sasai depasisca momentel dabasala, sai sa gasasca frumusetia in ficere detaliu. Ficere ascensiun era o lecti dispre rabder. Perseverenta sai o intelipsiun adenka dispre cyclol viatae, sai forta naturae. Ficere nu varf attens era, o celebrera capacitatia humane to si adapta, sai a prospera chire, sai dupa seal my tulburate or experient. Assista noa passiun pentru, munt essa transformat intero metaphora, via proprie sale evolutii. Assacum p munt in talnesti obstacle neprevasut, la fel si inviata a par moment difficile. Cu perseverenta si o attitudine positiva, podi attinge calmi. Duunda podi admira o privilist magnifica, si experimenta un sentiment de pharisire authentica. Ficere drumeti era, o lecti dispre importanta pregatire. A respectually fata de medial natural, si a constiantizarii limitler personale, si a potentialului nemarginet. Ana numai cauta raspensuri in trecut, si isi construia cu determinare viatoral, pa, animata duo energy prospata si o perspectiva optimista. A discoprit ca adeverata bogati nu si massora, in postiuni material. Si in valoria experienteller accumulate, in connexionia cu natura, in linistia interiora, si incapacitatia dua iubi, si a tibu cura de ficere moment. Assista transformare, profundua agitato, sa intelliaga, ca mostenira lui andre, nu era doro lanterna luminosa. Si o flacara interiora si continua sa arda, gidendo pe si p familia I spri lumina si speranta. Ana acceptat acum viata in tota complexitatia I, cu lumini si umber, si mergia innate cu hoderare, o devata via puterii spiritualui human, gata sasi imbratis destinal lanterna, pieza centrala a discoprire lui mercia. A fost pastrata cu o grigia infinita, transformandusi dinterrun simplu obict intero relicva pretiosa. Nu a fost depositata interrun surder uitat, si agacit unlock desinst, in suffrageria casse din clujnapoca, po edigera de lem lustruda, unda lumina demintii o attingia bland, ire sera, o singura raza discreta de la o lampo alacerata, excodia in evidenta contraral. Era acolo, un memento tacut, dar puternic, al spiritualui ninfricat al lui andre, al curigilui sau si al presente sale etern in viatile lore. Ficere privaer arrancata a supra iaducia, nu dora mentiri ale deriri tracute. Si o liquorire disperanta, o promisiun tacita ca, indifferent du intunricul prin care artris, exista in tot dona o lumina care sa ev calazisca. Assista lanterna a devenit my molt decat unobigt. A fost o manifester physica, electii profund p care andre, chire si in absenta sa, luo lasses. Io intellis ca, chire si in seal mia dansi abassuri, unda lumina sorului nu patrand nisiadata si ecaral disperare par sa ampel eral, o scante disperanta, de dragost si de resistenta pot danui. Assista era, adeverata bogati p care o discoprissera. O comorida intelliger my pretiosa, decat oris bun material. Prin prisma asseste lantern. Ana si alina o invadet o intelipsiun profunda dispre natura viatae. Dispre capacitatia humana do agasi sens, si chire bucuri, in fata adversitate. Presenta I constanta in casa la rementia, ca fericira nu est absenta in tunricului. Si presenta lumine, interior care refusa sauci stinga. E symboliza, triumphal spiritualui, a supra circumstanteller. O devata ca iubira, nu cunost barriere de timp, sau spatiu. In sera linistite, cand familia si aduna, acii lor si opro adesia a supra lanterne, si chire daca nu si rosto cuvint, intellisil era clar. Era povstia lui andre, povstia lor, povstia an I lumini care. Dizzy gacita interrun loc in tuncat si dupa anida tasir, continue sa lumines. Era o marcheri a conixiunii etern si a